Today's lesson is BAE502 linear system week 1 lesson. So in the linear system, we have to utilize the Laplace transform. So in the diagram, you can see the square waveform. Square waveform is supplied to the voltage source and inductor and resistor in the series. So that the current flow to this resistor, inductor, so that the voltage cross the inductor resistor is VR. So VR, the current value is IL0 plus. So find the VR and determine the steady state expression for the VR from it. So firstly we have to write down the equation. This circuit includes a supply source, resistance, and the inductance. So that the voltage drop in the resistance and the inductance can be written VR plus L di by dt is equal to VI. So therefore the VR plus L and multiply the 1 by R dVR by dt equal to VI, and the VR plus L by R dVR by dt is equal to the VI. So this is the equation. So therefore you guys write down the Laplace transform. So Laplace transform, you take the Laplace transform, that will be the VRS plus L by R S multiply VRS minus VR0 plus is equal to VIS. So in this case, I is equal to VR by R. The current flow is voltage draw across the resistor divided by resistance value. So therefore the I equal to VR by R and the di by dt equal to 1 by R dVR by dt. So therefore we take out the Laplace transform. So Laplace transform of the VI is equal to the VIS, and also the Laplace transform of VI is equal to VIS. So Laplace transform the dVR by dt equal to SVRS minus VR0 plus. So those are the formula utilized in that equation. So that we have to find out the VS. So VIS equation. So in this case, the VI in the time domain is a VID is equal to E ut minus ut minus tau. So the Laplace transform of the VID equal to E Laplace transform of the ut minus Laplace transform the u t minus tau. So that will be e multiply 1 by s minus e power minus tau s by s. So that will be the e by s multiply 1 minus e power minus tau s. So therefore the VRS is equal to the L by R multiply S VRS minus VR0 plus. So that will be the E by S 1 minus e power minus tau s divided by the 1 minus e power minus ds. So the VR0 positive is 0. And therefore the IR0 positive also 0. So therefore the VRS equal to L by R S VRS minus VR0 positive. So VR0 positive you can substitute a 0. That equal to the E by S multiply 1 minus e power minus tau s divided by 1 minus e power ds. So who didn't think about BAE502 the linear system ဖြစ်တယ် So week 1 lesson ဖြစ်တယ် အဲ့ဒီပုံမှာဆိုရင် Laplace transform ကိုအသုံးပြုရမယ် ပုံမှာဆိုရင် square waveform ရှိနေတယ် အဲ့ square waveform က supply source ဖြစ်တယ် အဲ့ supply source ကို close ပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် resistor နဲ့ inductor series circuit တွေကိုဆက်စီကြောင့်ဖြတ်စီးသွားတယ် အဲ့တော့ VR ရှားမယ် နောက်ပြီးတော့ အဲ့ VR အတွက် steady state expression ကိုရှားမယ် အဲ့တော့တို့ညီမချင်းရေးလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင် supply source ရဲ့ ဖြတ်စီကြောင့်စီးသွားတဲ့ခါမှာ resistor နဲ့ inductor series နဲ့စီးသွားတဲ့အတွက် VR plus L di by dt က VI နဲ့ညီတယ်ဒါကြောင့်မို့ VR plus L multiply 1 by R dVR by dt က VI နဲ့ညီတယ်ဒါကြောင့် VR plus L by R dVR by dt ဒီ VI နဲ့ညီတယ် အဲ့တော့ Laplace transform ယူလိုက်မယ် Laplace transform ယူတယ်ဆိုရင် VRS plus L by R multiply S VRS minus VR0 positive အဲ့ဒါဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် VIS နဲ့ညီတယ်အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုညီမျှချင်းတွေသုံးလဲဆိုတော့ I ညီမျှချင်း VR by R ချက်စီကြောင့်ဒီ voltage ကို resistance နဲ့စမယ်ထို့တူပဲ di by dt တွေလည်း 1 by R dVR by dt ကိုရေးမယ်ဒါမှမဟုတ် Laplace transform VR က VRS နဲ့ညီတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် Laplace transform VI ကလည်း VIS နဲ့ညီတယ်ထို့တူပဲ Laplace transform တဲ့ dVR by dt ဒီ S VRS minus VR0 positive နဲ့ညီတယ်နောက်တစ်ခါ VIS ကိုတွက်ရမယ်အဲ့တော့ VIT ဒီ E ut minus ut minus tau အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ Laplace transform တဲ့ VIT ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် E Laplace transform ut minus Laplace transform u t minus tau အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာရမလဲဆိုတော့ E multiply 1 by S minus e power minus tau s by s အဲ့ဒါဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် E by S multiply 1 minus e power minus tau s So VRS plus LIR S VRS minus VR0 positive ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် E by S multiply 1 minus e power minus tau s divided by 1 minus e power minus ds နဲ့ညီတယ်အဲ့တော့တို့က initial condition တွေအစားထည့်တယ် initial condition မှာဆိုရင် VR0 positive က0နဲ့ညီတယ်ဒါကြောင့်မလို့ IR0 positive ကလည်း0နဲ့ညီတယ်ဒါကြောင့်တို့ဒီညီမချင်းမှာ
မှာဆိုရင်စားထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် VRS plus A by R S VRS minus VR0 positive အဲ့တော့ VR0 positive နဲ့မှာ0ကိုစားထည့်လိုက်တာအဲ့ရဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် E by S multiply 1 minus E power minus tau S divided by 1 minus E power minus DS နဲ့ညီတယ် Then we continue to solve this problem. So we continue to resolve. So the VRS multiply 1 plus S by R equal to E by S multiply 1 minus E power minus tau S divided by 1 minus E power minus DS. So therefore the VRS equal to E by S at the numerator and denominator. So VRS equal to numerator value is E by S multiply 1 minus E power minus tau S divided by 1 minus E power minus DS. And the denominator is A by R multiply R by A plus S. So the VRS is equal to the RE divided by the SL multiply R by L plus S multiply with the both the numerator and denominators are the multiply with the 1 minus E power minus tau S divided by 1 minus E power minus DS. So therefore there we got the RE by L multiply 1 divided by S multiply S plus R by L multiply with 1 minus E power minus tau S divided by 1 minus E power minus DS. So that this one is that we have to factorize. By factorizing, we can write the factorize A by S plus A1 by S plus R by L. So in this case, A value is equal to the 1 divided by S, now S plus R by L. So multiply with S, so you substitute the S equal to 0. So that will be the A value will be the L by R. So A1 value is 1 by S. In this case, S equal to substitute S equal to minus R by S. So that will be minus L by R. So the VI is equal to the RE by L multiply L by R divided by S minus A by R divided by S plus R by L. So this one is multiply with the 1 minus E power minus tau divided by 1 minus E power minus DS. So that will be E multiply 1 by S minus 1 divided by S plus R by L and then divided by the 1 minus E power minus DS. So that will be the V1S. So that one is a subtract minus E power minus tau multiply 1 by S minus 1 divided by S plus R plus L. So then divided by the 1 minus E power minus DS. So that is equal to the V2S. So the V1S is equal to E multiply 1 by S minus 1 divided by S plus R by L. So divided by 1 minus E power minus DS. So that will be E multiply 1 by S minus 1 divided by S plus R by L multiply with 1 plus E power minus DS plus E power minus 2DS, etc. So the V1T is equal to the NE minus E multiply with E power minus R by L T minus NT minus E power minus RT by L divided by E power RT by L minus 1. In this case, T value is between the N minus 1 and NT. So before the final result, we also can calculate VR2T is equal to the N minus 1 E minus E multiply E power minus R by L T minus tau multiply with the E power R N minus 1 T divided by L minus 1 divided by E power R T by L minus 1. So this is the answer. ဒီများရုပ်ဆက်ရှင်းမယ်ရှင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘယ်လိုရလဲဆိုတော့ VRS က1 plus S by R ဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် E divided by S ပြီးတော့1 minus E power minus tau S divided by E power minus 1 minus E power minus DS နဲ့ညီတယ်အဲ့တော့ VRS ညီမချင်းရေးမယ်အဲ့တော့ numerator ဘာရှိမလဲဆိုရင် E by S multiply 1 minus E power minus tau S divided by 1 minus E power minus DS denominator ကြတော့ L by R multiply R by A plus S အဲ့ရလေးစပြီးရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် VRS ဒီဘာရမလဲဆိုရင် RE divided by SL multiply R by L plus S multiply 1 minus E power minus tau S divided by 1 minus E power minus DS ဆိုတာရလာတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးရှင်းမယ် RE divided by L multiply 1 divided by S multiply S plus R by L multiply 1 minus E power minus tau S divided by 1 minus E power minus DS. So အဲ့ဒါကိုတော့နော်စာခွဲရင်းခွဲလိုက်တယ်ခွဲလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဘာရလဲဆိုရင် A by S plus A1 divided by S plus R by L အဲ့ဒါကိုအခြေတည်ပြီးတွက်တဲ့ခါမှာ A တန်ဖို့ဒီ1 divided by S multiply S plus R by L multiply Sအဲ့တော့ S တန်ဖို့0အစားထည့်လိုက်ရင် A by R ဆိုတာရလာတဲ့ AD A by R ဖြစ်တယ်ထို့တူပဲ A1 တန်ဖို့ဒီလေ1 divided by S အဲ့တော့ S တန်ဖို့ minus R by L ကိုအစားထည့်ရင်အဲ့တော့ A1 တန်ဖို့ဒီ minus A by R ဆိုတာရလာတယ်အဲ့တော့ VRS ဒီဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် RE divided by L multiply A by R divided by S minus A by R divided by S plus R by L ရတယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့ထပ်မြောက်ထားလဲဆိုတော့1 minus E power minus tau S divided by 1 minus E power minus DS ထပ်မြောက်တယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးရှင်းနေ E multiply 1 by S minus 1 divided by S plus R by L
divided by 1 minus e power minus ds ဆိုရလာတဲ့အဲ့ဒါဘာနဲ့ဆန့်ကျင်လဲဆိုရင် minus e multiply e power minus tau s multiply 1 by s minus 1 divided by s plus r by l divided by 1 minus e power minus ds ဆိုရလာတယ်အဲ့တော့ v1r VR1 is the e multiply 1 by s minus 1 divided by s plus r by l အဲ့ဒါတစ်ခုလုံးမှာ1 minus e power minus ds နဲ့စားလာဖြစ်တယ်ထို့အတူပဲ VR2s စီလဲ e power minus tau s multiply 1 by s minus 1 divided by s plus r by l အဲ့ဒါတစ်ခုလုံးကို1 minus e power minus ds နဲ့စားလာဖြစ်တယ်ကျွန်တော် v1 vr1s ကိုအစားထည့်ရင် vr1s ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် e multiply 1 by s minus 1 divided by s plus r by l ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမှ1 minus e power minus ds နဲ့စားထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမှတော့ဒါကိုပြန်ပြီးတွက်တဲ့အခါမှာ e multiply 1 by s minus 1 divided by s plus r by l multiply with 1 plus e power minus ds plus e power minus 2ds ဆိုတာရလာတယ်တော့ v1 vr1 theory and e minus e multiply e power minus r by l d minus nd minus e power minus rt by l divided by e power rt by l minus 1အဲ့တော့ဒီတန်ဖိုးဒီ a minus 1နဲ့ nd ကြားမှာရှိတယ်ထို့အတူပဲ vr2 ဒီလည်းပဲ a minus 1 multiply e minus e multiply e power minus r by l d minus tau အဲ့တခုလုံးမှာ e power r a minus 1 t divided by l minus 1 divided by e power rt by l minus 1နဲ့စားတာကိုရမှာဖြစ်တယ်This topic will be the periodic circuit. So periodic circuit will be there will be a sine waveform, sinusoidal waveform. The voltage E, the sinusoidal waveform is supplied to the circuit. This supply the source, and then you switch on at the time t0. The source got the load got there's a 1 ohm resistor and the 2 farthest capacitor in connected in series. So that we have to calculate find the VC after t equal to 0. So we have to write down the equation. There will be the t function will be the ut minus 4. So the function is the sine by d ut. So the ut minus 4 is equal to sine by d minus 4 function. So that we write down the equation for the circuit. So the RC dVc by dt plus Vc is equal to Vi minus. So that will be the 2 dVc by dt plus Vc is equal to Vi. That's also equal to the E sine by d Vd minus E sine by d minus 4 ut minus 4. So then we take the Laplace transform. So in this case, sine by d is equal to the pi divided by the s square plus pi square. So this is the Laplace transform. The sine by d equal to pi divided by s square plus pi square. Laplace transform the sine by d minus k ut minus k. So it's equal to pi e power minus ks divided by pi square plus s square. So ut minus a unit step function. So that we write down the equation. So rc dvc by dt plus vc is equal to vi. So that will be 2 dvc by dt plus vc equal to vi. That's also equal to the E sine by d Vd minus E sine by d minus 4 ut minus 4. So by taking the Laplace transform, we got is a 2 Laplace transform the 2 SVC minus VC 0 positive plus VC is equal to E pi divided by the S square plus pi square multiply with 1 minus E power minus 4S. So the 2S plus 1 Vc is equal to the E pi divided by S square plus pi square multiply with 1 minus E power minus 4S plus 1. So therefore will be the Vc equal to E pi by 2 divided by the S plus half multiply S square plus pi square plus half divided by the S plus a half. ခုဆက်ပြီးတွေ့ရမှာလို့ periodic circuit တွေဖြစ်နေအဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုရင် sine wave form ကိုပေးနေတယ် sine wave form ရဲ့ amplitude E ရှိတဲ့ sine wave form อ่ะဆိုရင်ဒီ circuit တွေပေးလိုက်တယ်ခလုတ်ကိုအဲ့မှာရှိတဲ့ supply source တွေ VI ဖြစ်ပြီးတော့ခလုတ်ကို t equal to 0မှာပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကောင်မှာဆိုရင်လုတ်ပြီး1 ohm နဲ့နော်2 farthest capacitor နဲ့နှစ်ခုဆက်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့capacitor မှာရှိတဲ့ volt ကတော့ VC ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီ function ကဘာလဲဆို unit step function ဖြစ်နေတယ်ပုံမှာရှိတဲ့ wave form ဆို1 to 0 to 4 second ဆို unit step function ဆိုတော့ VC after t0 ဆိုရင်ဒါ ut minus 4 อ่ะဆိုရင် sin by t minus 4နဲ့ညီးတယ်အဲ့တော့ဒီညီမချင်းတို့ဆက်ရေးတဲ့ခါမှာဆိုရင် RC dVc by dt plus VC က VI နဲ့ညီးတယ်ဒါဆိုရင် 2 dVc by dt plus VC ဒီ VI နဲ့ညီးတယ်ဆို E sin by d VD minus E sine by t minus 4 ut minus 4ဆိုတာရလာဖြစ်တယ်
Now, the Union to the Kamasu, Laplace transform sine by dt by divided by s square plus pi square, Laplace transform the sine by t minus k ut minus kd by e power minus ks divided by pi square plus s square. Yami. Now 2s plus 1 VCD by e by divided by s square plus pi square multiplied with 1 minus e power minus 4s plus 1 so yala of VCD e by 2 divided by s plus half plus s square plus pi square plus half divided by s plus half so yala today. We continue to solve the problem. So that will be the e pi by 2 divided by s plus half multiply s square plus pi square equal to the a1 divided by the s plus half plus a2 divided by the s minus j by plus a2 conjugate divided by the s plus j5. So the a1 is equal to the e pi by 2 divided by s plus pi square. So then we the s is when as we substitute the s equal to minus half. So there will be 2e pi divided by 1 plus 4 pi square. So therefore the a2 equal to e pi by 2 divided by the s plus half multiply s plus j by. So therefore so in this case we substitute the s equal to the plus j5. So there will be the e divided by 2 multiply square root of 4 pi square plus 1. So in this case angle is minus 90 plus tangent inverse are 2 pi. So the Laplace inverse we can take out. So we take out the Laplace inverse 2e pi divided by the 1 plus 4 pi square e power minus d by 2 plus 2e divided by 2 square root of 4 pi square plus 1 cos pi d minus pi by 2 minus tangent inverse 2 pi. So that will be e divided by the 4 pi square plus 1 sine pi d minus 2 pi cos pi d multiply 1 divided by 4 pi square plus 1 sine pi d minus 2 pi divided by the 4 pi square plus 1 cos pi d. So the VC we have to take the inverse Laplace. Inverse Laplace of the Laplace inverse e pi by 2 divided by the s plus half s square plus pi square multiply 1 minus e power minus 4s plus half divided by s plus half. So that will be by taking the inverse Laplace, what you call is e divided by 4 pi square plus 1 and multiply with the 2 pi e power minus d by 2 minus 2 pi cos pi d plus sine pi d minus 2 pi e power d minus 4 by 2 plus 2 pi cos pi d minus 4 plus sine pi d minus 4 and the unit step function d minus 4 plus half e power minus half. So in this case we use the formula. The formula we utilize is Laplace inverse the 1 divided by s plus k equal to u d minus k. Laplace inverse the e power minus bs divided by s equal to e power minus bd ut and Laplace inverse of e power minus bs divided by s plus k equal to e power minus k t minus b ut minus b. Similarly, Laplace inverse of the angle minus phi divided by s minus j pi equal to cos of pi t minus phi. And then we continue Laplace inverse of the angle plus or minus phi divided by the s minus j phi equal to e power plus or minus bs equal to cos pi t plus or minus b plus 2 or minus phi. So the Laplace inverse of the angle minus phi divided by s plus j phi equal to sine pi d minus phi. The Laplace inverse of the angle minus phi divided by s plus j phi e power minus bs equal to sine pi d minus b minus phi. To set be to make the comma so the e pi by 2 divided by s plus half multiply s square plus pi square no so change like the so we quite like the swing by let's say a1 divided by s plus half plus a2 divided by s minus j5 plus a2 conjugate divided by s plus j y. So era yade. Era ma a1 tambo shine e by 2 divided by s square plus pi square s tambo minus half the certain 2e by divided by 1 plus 4 pi square yade. To be a2 level e by 2 divided by s plus half multiply s plus j by s go plus j by or certain the comma so e divided by 2 square root of 4 pi square plus 1. And my yade down of minus 90 plus tangent inverse 2 phi so yade. And I am Laplace inverse 2e by divided by 1 plus 4 pi square e power minus d by 2 plus 2e divided by 2 multiply square root of 4 pi square plus 1 cos pi d minus pi by 2 minus tangent inverse 2 pi. Now substitution the comma so e divided by 4 pi square plus 1 multiply sine pi d minus 2 pi cos pi d multiply 1 divided by 4 pi square plus 1 sine pi d minus 2 pi divided by square root of 4 pi square plus 1 cos pi d. Yame. Now VC tambo the Laplace
inverse E pi by 2 divided by S plus half multiply S square plus pi square multiply with 1 minus E power minus 4S plus half divided by S plus half. So allow inverse Laplace ယူလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါအဖြေကဘာရမလဲဆိုတော့ E divided by 4 pi square plus 1 multiply with 2 pi E power minus T by 2 minus 2 pi cos pi D plus sin pi D minus 2 pi E power T minus 4 by 2 minus 2 pi cos pi D minus 4 plus sin pi T minus 4 and နောက်တော့ဘာနဲ့ထပ်မြောက်မလဲဆိုရင် unit step function of T minus 4 plus half E power minus T by 2 ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါတော့သုံးခဲ့တဲ့ညီမျှချင်းတွေကပါလဲဆိုရင်တော့1 divided by S plus K ကို Laplace inverse ယူရင် UT minus K ရတယ်။တော့ E power minus BS divided by S ကို Laplace inverse ယူရင် E power minus BD UT ဆိုတာရတယ်။ E power minus BS divided by S plus K ကို Laplace inverse ယူရင် E power minus K T minus B UT minus B ကိုရတယ်။ထို့အတူပဲ angle minus phi divided by S minus J phi ကို Laplace inverse ယူတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ cos pi D minus phi ကိုရပါဖြစ်တယ်။ထို့အတူပဲ angle plus or minus phi divided by S minus J phi ကိုmultiply with E power plus or minus BS ကို Laplace inverse ယူတဲ့အခါမှာ cos pi D plus or minus B plus or minus angle phi အဲ့ဒါကိုရတယ်ထို့အတူပဲတော့ minus angle minus phi divided by S plus J phi ကို Laplace inverse ယူတဲ့အခါမှာဆိုရင် sin pi D minus phi ကိုရတယ်ထို့အတူပဲ angle minus phi divided by S plus J phi multiply with E power minus BS ကို Laplace inverse ယူတဲ့အခါမှာဆိုရင် sin pi D minus B minus phi ကိုရတာဖြစ်တယ်This one is an analog system. Analog system means the mechanical function can be represented by the electrical function. So in this case, you see that this is a motion. So N1 weight called the N1 kg. There's a force is acting on its F kilogram per meter per second square. So in this case, D2 is a living depot, and also the another M2 there is a hand by the spring K, and the D4. It's a default is that this is a damming. So this is similar to a hydraulic system. We put a force, but the force is suppressed to this another object through the hydraulic system. So this is D1 and D2 are background of the hydraulic system. So the D1, D2 are instead and also the movement will be there M2 mode the H2 distance and the N1 mode the H1 distance. So that kind of the system is a mechanical system. So that kind of mechanical system we can write down the equation. This is the equation of motion is equal to M1 D2H by D square plus D2 DH by 1 by DD plus D1 D by DD H1 minus H2 equal to F. So in this case, N1 D2H by DD square is acceleration and the D2 DH1 by DD is a velocity. Similarly, M2 D2H by DD square plus D1 D by DD H2 minus H1 plus 1 by K H2 equal to 0. In this case, 1 by A is a stiffness. The stiffness is a reciprocal of the K. So in this case, a mechanical system, this is the shock absorber. This is the hydraulic system of the spring. The shock absorber can be represented by electrical resistance in the electrical system. And similarly, damper is similar to the inductor in the electrical system. And the coil spring is similar to the capacitor in the electrical system. So those are kind of the mechanical devices can be represented by respective electrical devices. ခုဆက်ပြီးတော့ပြောရမှာတော့ analog GF system ဆိုဖြစ်နေတယ်။ဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီမှာ N1 ဆိုတဲ့ weight ရှိတယ်။အဲ့တော့ N1 ဆိုတဲ့ weight ကို D1 D2 ဆိုတဲ့တော့ဝန်နှစ်ခုနဲ့ဆန်းလိုက်။အဲ့ဒါ D1 D2 ကဆိုရင်ပါလဲဆိုရင်ဒီကောင်ကတော့ short absorber တွေဖြစ်နေ။ short absorber တွေနောက်ပြီးက M2 ဆိုတဲ့ weight ကိုတော့ spring နဲ့ချိတ်ထားတယ်။ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကို N1 ဆိုတဲ့ weight ကဆိုတော့ဆွဲထားတယ်။အဲ့တော့ N1 weight ရဲ့ရေရှားမှု N1 weight ပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့ RD F ဖြစ် S kilogram per meter divided by second square တော့ရွေ့ရှားမှုဒီ H1 ဖြစ်ပြီးတော့ M2 ရွေ့ရှားမှုတော့ H2 ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုရှိတဲ့ညီမျှချင်းကိုဒါ motion ညီမျှချင်းကိုရေးလို့ရတယ်။အဲ့ဒီ mechanical system ကို motion ညီမျှချင်းကိုတော့ရေးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့သင်္ချာညီမျှချင်းရေးလိုက်တဲ့အခါမှာ N1 D2H by DD square plus D2 DH1 by DD plus D1 D by DD H1 minus H2 ဒီ F နဲ့ညီးတယ်။အဲ့ဒီကမှာ N1 D2H by DD square ဒီတော့ acceleration အရှိန်ဖြစ်ပြီးတော့ D2 DH1 by DD ပြီးတော့ရွေ့ရှားမှု velocity ဖြစ်တယ်။ထို့အတူပဲ M2 D2H by DD square plus D1 D by DD H2 minus H1 plus 1 by K H2 က0နဲ့ညီတဲ့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်1 by K ဒီ stiffness ဆိုတာဖြစ်တယ်။ဒါ stiffness ကတော့ K ရဲ့ကြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ mechanical system မှာ shock absorber ကို electrical system မှာဆရာစစ်ခုခံမှု resistor နဲ့တော့နှိုင်းယှဉ်လို့ရတယ်။ထို့အတူပဲ
mechanical system ရဲ့ damper ကိုတော့ electrical system အင်တာနဲ့နှိုင်းရှင်းတယ်။နောက်ပြီး mechanical system ရဲ့ coil spring ကိုတော့ electrical system မှာဆိုရင် capacitor နဲ့နှိုင်းရှင်းတယ်။အဲ့တော့ mechanical system ကိုအဲ့လိုနည်းနဲ့နော် plastic system ညီမျှခြင်းနဲ့ဖော်ပြလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကို analogical system လို့ခေါ်တယ်။ And you can see the equivalent electrical circuit. So an equivalent electrical circuit can be written for the mechanical system. So the frequency and the force and the voltage are basic supply. So it's electrical. So and the M1, M2, and the D1, D2, and the K are so this is for the we represent this is in this case we write down the equation M1 du1 by dt plus D2 u1 plus D1 u1 minus u2 equal to F M2 du2 by dt plus D1 u2 minus u1 plus 1 by K integration 0 to T u2 dt plus H2 0 equal to 0. And so this kind of the mechanical system can be represented by the electrical system. In this case, 4 is similar to the current source, and M1 is similar to the capacitor, D1, D2 are similar to the resistor, M2 similar to the capacitor, and the K is similar to the coil. So that will be the 4 is a voltage, so velocity is similar to current. So the force current. So in this case, velocity is a voltage. So that kind of voltage, the force can be represented by the voltage, and the velocity can be represented by the current. So force in a mechanical system can be represented by current electrical system. For velocity in mechanical system can be represented by current in the electrical system. So therefore, for the force, so Fi system, the current is equal to the in this case the M is equal to the capacitor. I is equal to the resistor, A is equal to the coil. And velocity system, Fe system, in this case, current equal to the M coil, and the resistor, I is a resistor, and the A is a capacitor. So that we see the chart. So FVI, so the velocity of displacement will be the U, for in this case, the voltage V and the flux. So this is for in the chart you can see the full velocity and current relationship. Those components are related. So U is similar to I and V, H are Fi, MLC, TRE, and the KCL. So force in this case are Fe system, the voltage, and the current, the Fi system will be current velocity, in Fe system current, Fi system voltage. So that will be there also the compliance equal to 1 divided by stiffness. So အခုဆက်ပြီးဆွဲမှာဆိုရင်နော်ခုနပြောတဲ့ mechanical system တွေကိုလျှက်စစ်နဲ့ပတ်သက်အကျိုးညီပတ်လန်းပုံကိုဆွဲပြမယ်အဲ့တော့ FV system နဲ့ FI system ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ် FV system မှာဆိုရင် force voltage ပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာ M1 M12 M2 နောက် D1 D2 K အဲ့ဒါတွေကိုထည့်ထားတယ်တော့ညီမချင်းဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင် M1 du1 by dt plus D2 u1 plus D1 u1 minus u2 ဒီ F နဲ့ညီတယ် M2 du2 by dt plus D1 u2 minus u1 plus 1 by K integration 0 to T u2 dt plus H2 angle 0 ဒီ 0 နဲ့ညီတယ်အဲ့တော့ FI system မှာကျတော့ Siemens ဆရာစီကြောင်းอ่ะဆိုရင်ဒါ force ကဆရာစီကြောင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ M1 ရှိတယ် D2 D1 M2 K ရှိတယ်အဲ့ force က current velocity က voltage ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ FI system မှာဆိုရင် current က force FI system မှာ current ကိုအခြေ force ကကိုကားတဲ့အနေနဲ့ယူတယ် FV system မှာတော့ velocity ကိုကားတဲ့အနေနဲ့ယူတယ်အဲ့တော့ယူတဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့ FI system မှာဆိုရင် M နဲ့ R ရဲ့ A ဒါပုံတွေဆွဲပြထားတယ် velocity FV system မှာကျတော့ M R နဲ့ A ကိုဆွဲပြထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆက်ဆက်မှုနော် table ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာဆိုရင်နော် FVI UI V H F5 MLC TRE KCL အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင် FI နဲ့ FV system မှာရှိတဲ့တော့ mechanical component တွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာ electrical တော့အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပုံရှိနေတယ်။ဒါကြောင့် FV system မှာဆိုရင်တော့ voltage ကိုယူတယ် FI system မှာကားနဲ့ဆွဲတဲ့စီးနဲ့တော့ယူစားတယ်။ velocity မှာကျတော့ system အနေနဲ့ကျတော့ FV system မှာကားတဲ့အနေနဲ့ယူပြီးတော့ FI system မှာ voltage အနေနဲ့ယူတယ်။နောက်တစ်ခါ compliance ကဆိုရင် 1 divided by stiffness နဲ့ညီတယ်။ Then also we can write down the equation for the compression of the spring. So in this case you can see there's a mass M is a hence by the spring K1. So in this case moment will be the H and the Y. And so M is also hence by the K2 and the dampers absorbers are B. So we write down the equation 1 by K1 H minus 1 equal to F. 1 by K1 Y minus H plus M D2 Y by DD square plus B D Y by DD plus 1 by K2 multi Y equal to 0. And also that we see the lever die. Lever die is there are 3 lever, 1, 2, 3 points. So the mass are the M1, M2, M3. The force are the F1, F2, F3 are adding on the door mass. And also
the spring and the shock absorber hands to the M1, M2, and M3. So V1 with the velocity. So in this case, F1 multiplied R1 plus R2 equal to F2 R2. So the F1 divided by F2 equal to R2 divided by R1 plus R2, and U1 divided by U2 equal to R1 plus R2 divided by R2. And similarly, the F system, you can see the supply so F. So the in this case, this one can be, we can draw that this one with the lever. When you at the force at the one place, all forces are spread. So similar to the transformer function. So therefore, that lever system can be represented by the transformer. So that transformer is a force. We can assume the primary side is the force acting on the N1. So N1, K1, and D1. So they will be the primary side. And second, so depending on this force, the lever transfer the force to the other 2 and 3 components. So therefore, those 2 and 3 components, the force are similar to the current flow in the secondary transformer secondary winding. So therefore, the transformer secondary winding you can represent U2, U3, and for both the U2 and U3s are connected in parallel with the M2, D2, K2, as well as the M3, D3, and the K3. So therefore, the depth lever can be represented by the transformer equation. So therefore, the U1 by U2 equal to R1 plus R2 divided by R2. That's a diagram. The similar to the F1 by F2 equal to R2 divided by R1 plus R2. Therefore, the force is in the diagram. You can see the lever, the force F1 acting, the distance R1, and also F2 and then R2. So the F1 multiply R1 plus R2 is equal to F2 R2, and R2 U1 equal to U2 multiply R1 plus R2. So the F1 V1 is equal to F2 V2. So this is for the lever. Lever can be represented by the transformer. အခုဆက်ပြီးတော့ဒါ spring ဟိုဖိနေတဲ့ညီမခြိတဲ့ spring ဖိနေတဲ့ညီမချင်းဆိုရင် mass က M spring K1 တက်ရောက်နေတဲ့ RDF ရှိတယ်သူ့ဟိုမှာနော် shock absorber နဲ့ spring နှစ်ခုနဲ့ချိတ်ထားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုညီမချင်းရေးလို့ရဆိုတော့ 1 by K1 H minus Y က F နဲ့ညီတယ် 1 by K1 Y minus H plus MD2 Y by DD square plus BD Y by DD plus 1 by K2 Y D 0နဲ့ညီတယ်နောက်တစ်ခါ lever ရှိတယ် lever ပုံမှာကြည့်တဲ့ဆိုရင်1 2 3ဆို point ရှိတယ်1 point မှာဆိုရင်ဒါအားပေးလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်အဲ့မှာရှိတဲ့ force F1 ဖြစ်တယ်လေဝါဘဲမှာချိတ်ထားတဲ့ဝန်ကတော့ K1 M1 K1 နဲ့ D1 ရှိတယ်အဲ့ဒီနော် force ဒီနော် lever တစ်ချောင်းမှာဆိုရင်က F2 နဲ့ F3 2နဲ့3 point တွေကိုနော်ဖြန့်ခွဲသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့2နဲ့3 point တွေမှာတော့ M2 K2 D2 နဲ့ M3 K3 D3 ဆိုတာရှိနေတယ်အဲ့ဒီ force တက်ရောက်မှုကြောင့်လည်းဒါရွေးရှားမှု velocity ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ force ကတနေရာမှာတက်ရောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် F1 နေရာမှာ force တက်ရောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်2နဲ့3နေရာတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေသွားတာအဲ့တော့ဘာနဲ့ညီသဘောတူလဲဆိုတော့ transfer သဘောတူတယ်1နေရာမှာရှိတဲ့ဟာတော့ force primary winding နဲ့ချိတ်ထားတယ်အဲ့တော့ primary winding ကတက်ရောက်တဲ့ RDF စီးတဲ့လျှက်စီးကြောင်းတန်ဖိုးအဲ့ force ကိုလျှက်စီးကြောင်းနဲ့နော်အလားတူဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တက်ရောက်တဲ့အားကိုလျှက်စီးကြောင်းအနေနဲ့သဘောပါတယ်တူရဲ့အဲ့မှာရှိတဲ့ဝန်တွေကတော့ N1 D1 နဲ့ K1 ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ lever တစ်ဆင့်2နဲ့3နေရာတွေကိုထပ်ပြီးဖြန့်သွားတာဆိုရင်ပါလဲဆိုရင် primary ကိုဖြတ်စည်းကြောင်းပေးတဲ့အခါမှာဆိုရင် secondary winding တွေကိုကနေတစ်ဆင့် secondary side တွေကိုနော်ဟိုဖြတ်စည်းကြောင်းတွေနော်ခွဲပြီးတော့နော်ညှို့ပြီးတော့စီးဝါးတာတွေနဲ့သဘောအလားတူတယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်2နဲ့3နေရာတွေကျတော့ secondary winding နဲ့ကိုစားပြုထားတယ်အဲ့တော့ secondary winding ဖြစ်တဲ့ U2 အဲ့မှာချိတ်ထားတဲ့ဒီဝန်တွေဒီ M2 D2 နဲ့ K2 U3 coil နော် secondary winding အဲ့မှာချိတ်ထားတဲ့ဝန်တွေဒီ M3 D3 နဲ့ K3 ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနော်တက်ရောက်တဲ့ lever ကိုညီမချင်းရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ transformer ညီမချင်းပုံစံမျိုးရေးလို့ရတယ်ဒါဘယ်လိုရေးမလဲ F1 multiply R1 plus R2 ဒီ F2 R2 နဲ့ညီတယ်ဒါမှမဟုတ် F1 divided by F2 ဒီ R2 divided by R1 plus R2 နဲ့ညီတယ်ဒါ U1 divided by U2 ဒီ R1 plus R2 divided by R2 နဲ့ညီတယ်ထို့တူပဲ U1 divided by U2 ဒီ R1 plus R2 divided by R2 နဲ့ညီတယ်လို့ F1 divided by F2 ဒီ R2 divided by R1 plus R2 နဲ့ညီတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကျိုးညီတဲ့ပုံမှာဆိုရင်ဒီမှာဆို lever ရှိနေတဲ့တက်ရောက်တဲ့ R ဒီ F1 R1 ဟောနောက်ပြီးတော့ F2 နဲ့ R2 ကဆိုရင်တော့တက်ရောက်တဲ့ R နဲ့အကွာအဝေးတွေဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုညီမချင်းဖြစ်တဲ့အတွက် F1 multiply R1 plus R2 ဒီ F2 R2 နဲ့ညီတယ် R2 multiply U1 ဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် U2 multiply R1 plus R2 နဲ့ညီတယ်ထို့အတူပဲ F1 V1 ဒီ F2 နဲ့ V2 နဲ့ညီတယ်Therefore, that kind of transformer, lever is similar to a transformer, so we can represent by the FI, the electrical circuit. So in this case, this is the so in this case, capacitor, inductor, and the resistor are connected in the parallel.
So we write down the equation U1 by U2 3 equal to R1 by R3. So in the diagram you can represent the U1 R2 by R1. So therefore that one we can write this equation. So the N1 du1 by dt plus d1 U1 plus 1 by K1. So integration 0 to d U1 dt plus H1 H1 beta is equal to F1 minus R2 F2 divided by R1 plus FR2. So F2 is equal to the M du2 by dt plus d2 U2 plus 1 by K2. Integration 0 to d U2 dt plus H2 beta. So F3 equal to the M3 du3 by dt plus d3 U3 plus 1 by K3. Integration 0 to d U3 dt plus H3 beta. So the Laplace transform in this case S multiply N1 U1 plus D1 U1 plus 1 by S the 1 divided by S K1 and the U1 beta equal to so F1 beta minus R2 divided by R1 plus R2 F2 beta. And also the S M2 plus D2 U2 plus U2 divided by SK2 equal to F2 beta and the SM3 D3 U3 plus U3 beta divided by SK3 equal to the F3 beta. Now, you know, no, the lever transform is equivalence. She need it, equivalence circuit to swear like it. So the common resistor in that capacitor is quite a piece. Send it at Ajamlu, U1 by U3 imagine R1 by R3 needed. And imagine needed comes with N1 U1 by dt plus D1 U1 plus 1 by K1, so integration 0 to t U1 dt plus H1 beta, but then needed swing F1 minus R2 F2 divided by R1 plus R2 needed. Total F2 multiplies F2 but then needed swing M du2 by dt plus d2 U2 plus 1 K2 integration 0 to t U2 dt plus H2 beta နဲ့0 ရတယ်။ F3 ရတယ်ဗာနဲ့ညီတယ်ဆို F3 ညီမျှချင်း M3 du3 by dt plus d3 U3 plus 1 by K3 integration 0 to t U3 dt plus H3 beta အဲ့တော့ Laplace transform ကိုယူလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် S multiply M1 U1 plus D1 U1 plus 1 by SK1 the U1 beta ဗာနဲ့ညီတယ်ဆိုရင် F1 minus R2 divided by R1 plus R2 F2 beta နဲ့ညီတယ် SM2 plus D2 U2 plus U2 divided by SK2 ဗာနဲ့ညီတယ်ဆိုရင် F2 beta နဲ့ညီတယ် SM3 plus D3 U3 plus U3 divided by SK3 ဒီ F3 beta နဲ့ညီတာဖြစ်တယ် solve this problem. So the problem is given. So in this case, mass M1 is a hence find the spring and the shock absorber. So spring K1 shock absorber is a D1. And so in this case, force F1 acting on the mass M1. So the mass M1 move with the velocity U1. And so the mass M1 is connected to the lever and also then connected to the mass M2. So that the distance from the M1 and M2 from the moment point are the R1 and R2. And also the mass M2 is a hence find the spring and also the shock absorber D2. Also that when you at the F1 on the M1, so F2 will be also be moved. So the force acting on the M2 is a F2 and the distance travel and the velocity of the M2 and M3 are the U2 and the U3. So they assume that the bar is a rigid but the friction are the vertical motion. Only the P4 is a frictionless. To find the Fi analogous electrical circuit or the mechanical system, F1, F2, V and the velocity U1, U2, U3 as an analogous electrical quantity. So this is the background of the lever. We have to write down the analogous electrical equation. So this is the lever is similar to the transformer. So that we write down the equation. F1 R1 equal to F2 R2. So therefore the U2 is also equal to U1 divided by R2 divided by R1. The motion equation can be represented by the equation. The equation is a M du1 by dt plus d1 U1 plus 1 by K1. Integration 0 to t U1 dt equal to F1 minus R2 divided by R1 F2. And also the M du2 by dt plus 1 by K2. So integration 0 to t U2 minus U3 dt is also equal to the F2. So in this case, the mass is a hence minus spring K2 and so the force F2 acting on the velocity moment with the U2. And also the M3 du3 by dt plus 1 by K2 integration 0 to t U3 minus U2 dt plus D2 U3 equal to 0. So in this case, mass is hence by the shock absorber D2 and spring K2 acting on and the moment velocity will be the U3. So aku poma jide the kama so M1 and M2 mass na ku shi de. So M1 ကိုမှ spring နဲ့ shock absorber နော် spring K1 နဲ့ shock absorber D1 နဲ့ဆွဲထားတယ်ပြီးတော့
N1 ကိုတယောက်ဒီ force F1 ဖြစ်တော့ N1 ရွေးရှားမှုတွေရော U1 ဆို velocity ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီ N1 ကိုတော့ lever ခံပြီးတော့ M2 ကိုဆက်ထားတယ်အဲ့တော့ N1 နဲ့ M2 တွေကဒီ lever ဟိုချက်ကနေ block ကွာဝေးလဲဆိုရင် R1 နဲ့ R2 ကွာဝေးတယ်ဆိုတော့ M2 ကိုလည်းပဲတော့ shock absorber T2 ရဲ့ spring K2 ရဲ့နောက် weight တစ်ခုဖြစ်တဲ့ M3 ရဲ့နဲ့ဆက်ထားတယ်အဲ့တော့ F1 ကိုဆိုတဲ့ force M1 ကိုတက်ရောက်တဲ့ခါမှာဆိုရင် M2 ကလည်းရွေ့ရှားသွားတယ် M2 ကိုကျိုးတက်ရောက်တဲ့ force ကတော့ F2 ဖြစ်တယ် M2 နဲ့ M3 ဒီရွေ့ရှားမှု velocity U2 နဲ့ U3 ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ bar ဆို rigid ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့တော့ friction နော် friction ကတော့ pivot ပါပဲ pivot တစ်ခုတည်းပဲ frictionless ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတော့ FI analogy electrical circuit ရှားမယ်ပေးထားတဲ့နောက် mechanical function ကိုanalogy electrical ညီမျှခြင်းကိုရေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ DRC ဒီ lever ဒီပါနဲ့ညီတယ်အကျိုးညီတယ်ဆိုရင်ဒါ transformer နဲ့အကျိုးညီနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ညီမျှခြင်းတို့ရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင် F1 R1 ဒီ F2 R2 နဲ့ညီတယ်ထို့အတူပဲ U2 ဒီ U1 multiply R2 divided by R1 နဲ့ညီတယ်အဲ့ဒီနော်ရွေးရှားမှုရဲ့ညီမျှခြင်းကိုရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင် MDU1 by dt plus D1U1 plus 1 by K1 integration 0 to T U1 dt ဒီပါနဲ့ညီလဲဆိုရင် F1 minus R2 by R1 F2 နဲ့ညီတယ်ထို့အတူပဲ MDU2 by dt plus 1 by K2 integration 0 to T U2 minus U3 dt F2 နဲ့ညီတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်တဲ့ဆိုရင် F2 force က mass ပေါ်တက်ရောက်တဲ့ခါမှာရွေးရှားမှုတွေ U2 နဲ့နော် K2 နဲ့ချိန်ထားတာဖြစ်တယ်ထို့အတူပဲM3 DU3 by dt plus 1 by K2 integration 0 to T U3 minus U2 dt plus D2 U3 ဒီ0နဲ့ညီတယ်အဲ့ဒီခါဆိုရင် M3 ကိုနော် spring နဲ့နော် shock absorber နဲ့ချိန်ထားပြီးတော့နော်ရွေးရှားမှု velocity က U2 ဖြစ်တယ်Continue to resolve the problem so that's why the three equation we write down in the time domain equation so we have to change to the frequency domain so we have to take the Laplace transform by taking the Laplace transform S_M1 U1 vector plus D1 U1 vector plus 1 divided by SK1 U1 vector equal to F1 vector minus R2 by R1 F2 vector SM2 U2 vector plus 1 divided by SK2 multiply with U2 vector minus U3 vector equal to F2 vector SM3 U3 plus 1 divided by SK2 U3 vector minus U2 vector plus T2 plus U3 vector equal to 0 so those are the frequency domain Laplace transform equation so the equivalent circuit diagrams are you can see the F1 K1 D1 N1 so also the secondary side the U2 M2 M3 and D2 also there so this is the U2 M2 K2 M3 and D2 so that there's a primary side and the secondary sides are there you are combined so secondary resistance are combined to the primary resistance you have to multiply the tangent square so therefore the F in this case the whole equivalence electrical diagram is represented in the diagram. So in this case, F1 is similar to a current. So the N1, D1, K1s are they are the 10. Also the M2, M3, and they are multiple factor. All the to the primary side. Those things are we represent the electrical equivalent circuit. Now, good enough. ညီမချင်းကိုဆက်ပြီးရှင်းမယ်ရှင်းတဲ့အခါမှာဆိုစောကရေးခဲ့တာပါလဲဆိုရင်တိုင်း domain မှာတော့ဖော်ပြထားတဲ့ညီမချင်းတွေဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒါကို frequency domain ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင် Laplace transform ကိုယူလိုက်မယ်ဆိုတော့ Laplace transform ကိုယူလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် S N1 U1 vector plus D1 U1 vector plus 1 by SK1 U1 vector ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် F1 vector minus R2 by R1 F2 နဲ့ညီတယ် SM2 U2 vector plus 1 divided by SK2 multiply U2 vector minus U3 vector ဒီ F2 vector နဲ့ညီတယ် SM2 U3 plus 1 divided by SK2 ဒီ U3 vector minus U2 vector plus D2 U3 vector ဘာနဲ့ညီလဲ0နဲ့ညီတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမှညီမချင်းကိုဆွဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ transformer နဲ့အလားတူပုံစံဆွဲထားတယ်အဲ့တော့ F1 force ပေးနေတဲ့ K1 D1 N1 နော် primary 1 ဒီ U1 ဖြစ်တယ် secondary 1 U2 M2 M3 နဲ့ D3 တွေရှိတယ်ထို့အတူပဲဒါ U2 M2 K2 M3 နဲ့ D2 တွေရှိနေတယ်အဲ့တော့ secondary 1ဒီမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေအကုန်လုံး primary 1ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာဆို tan ratio square နဲ့ပြောင်းရမယ်ပြောင်းတဲ့အတွက်နှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့အကျိုးညီပတ်လမ်းကျက်စစ်ပတ်လမ်းကိုအောက်ဆုံးမှာဆွဲပြထားတယ်စီးွားတဲ့နော် force ကဆိုရင်ဆက်စီကြောင်းနဲ့အစရာတူတဲ့အတွက်စီးွားတဲ့ဆက်စီကြောင်းတွေ N1 ဖြစ်ပြီးတော့နော် N1 D1 K1 တွေ M2 တွေ M3 တွေနောက်သူတို့ပထမ primary ကိုပြောင်းမှုအတွက် R2 by R1 square နဲ့မြှောက်ထားတာတွေအကုန်လုံးကိုပေါင်းချုံပြီးတော့မှကျက်စစ်ပတ်လမ်းမှာအကျိုးညီဆွဲပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် The next topic is a block diagram so for the resistor input current input is the IR so current is the input so IR output will be the voltage VR and for the when the input is a VR so
this is the 1 divided by R, so that will be output will be the IR. For the inductor, so SA is an inductive reactance when the input current is IS, so output will be the VL. And also the 1 divided by SA, so you put the input VS, so output is the current IL. For the VC, so SC is the capacitive reactance of VC multiplied capacitive reactance current with the IC. So the output divided by input, that will be the electrical circuit. So the input is a the two that are G1, so output input 2 is also equal to output 1 G2, and then finally we reached as output 2. So output 1 is equal to input 1 multiplied G1, and the output 2 is equal to input 2 multiplied G2. So the input 1 multiplied G1 plus G2, that will also be the output 2. So the output 2 divided by input 1 is equal to G1 by G2. So the first function will be there's a sum function. So H and Y are the inserted to the summation point, so output will be the plus or minus Y, and then you put through another point Z, so the final output will be the H plus or minus Y plus or minus Z, so this will be the summation function. And also the number 2 is input is a current I, so output will be the frequency F, so summation Y is G, so output will be the I plus or minus F multiplied G, so that will be the IG plus or minus FG. So that one can be represented by another equivalence diagram. I multiplied G, so IG, so plus or minus function, and G multiplied F, so that will be final output. So this is for the block diagrams representation. Who said before the block diagram is down here? And who got more R sheet input IR, so output got V. The yellow one R, so input got VR, so output got input got body, so output got IR. Now got SAR, so inductive reactive input current IS ဆိုအောက်ဖို့ပြီး VL ဖြစ်နေတယ်ထို့သူရဲ့1 by S ရတော့เนาะ inductive reactive ပြောင်းပြန်ဆို input က VL ဆို output က IL ဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခါ SC ရဆို capacitive reactive input က VC ဆို output က IC ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ output နဲ့ input အချိုးစီဒါ electrical circuit ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ပုံမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ input က G1 ကိုပေးတယ် G1 ကထွက်လာတာ input 2သို့မဟုတ် output 1သို့မဟုတ် input 2အဲ့ဒါ G2 ကိုပေးတယ်နောက်ပြီး G2 ကထွက်တဲ့ဟာဆိုရင် output 2ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ output 1ဒီ input 1နဲ့ G1 နဲ့မြှောက်ပြီးတော့မြောက်တာနဲ့ညီးတယ်ထို့အတူပဲ output 2ဒီ input 2နဲ့ G2 နဲ့မြောက်တာနဲ့ညီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ output 2ဒီ input 1နဲ့ G1 နဲ့ G2 နှစ်ခုမြောက်တာနဲ့ညီးတယ် output 2မှာ input 1နဲ့စားခြင်းဒီ G1 နဲ့ G2 နှစ်ခုမြောက်တာနဲ့ညီးတယ်အဲ့တော့ပုံမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ပထမ function က summation point ရှိတယ် H နဲ့ Y အဲ့တော့ output ကဆိုရင် H plus or minus 1ထွက်နေတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်နောက် summation point 2တော့ Z ပေးနေတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးထွက်လာတာဆိုရင် H plus or minus Y plus or minus Z ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီပုံကိုလည်းအလားတူ function နဲ့ရေးလို့ရတယ်တကယ်လို့ Z ကိုမှ Z နဲ့ Y နဲ့နေရာချင်းပြောင်းလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့ပထမနေရာမှာ H plus or minus နော် Z H နဲ့ Z နဲ့နှစ်ခုဆို H plus or minus Z အဲ့တော့မှ Y ထပ်ပေးတဲ့ဟာမှာဆိုရင်နောက်ဆုံး H plus or minus Y plus or minus Z ဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့နော် input က summation point မှာဆိုရင် input က I နဲ့ F ကိုနှစ်ခုပေးနေတယ်ထွက်လာတာအောင်မှ G နဲ့ထပ်ပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ output ကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင် I plus or minus F multiply G ဆိုရင် IG plus or minus FG ဖြစ်နေတယ်ထို့အတူပဲအဲ့ဒါလည်းဘာနဲ့အလားတူလဲဆိုတော့ input I ကို G နဲ့မြှောက်တဲ့အခါမှာ IG ဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ input F နဲ့ G နဲ့မြှောက်ရင်လည်းပဲ IF ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ output ဒီ IG plus or minus IF ဖြစ်တယ် we can also represent the diagram so that the input is inserted to the G so the output will be the IG so this IG and the F points are the plus or minus functions so final output will be the IG plus or minus F or I plus or minus S divided by G multiplying G. The next point will be the input I. Input I and another one will be the input F. Input F multiplying 1 by G. So that will be the output will be I plus or minus F by G. So the multiply with the 1 by G. So finally in I plus or minus F by G multiplying G. So this one is you can saw equivalent diagram. So this one is also equivalent to the 1 by G input and output with the G. And then number 2 is you can see the number 4 you can see that input I. So from this I before we reach into the G point we have to take out the I. So after G point so that will be output. That will be say output will be IG or the I equal to 1 by G multiply O. So the next diagram is the input is the I. So the passing through the G. So the output will be the O and then we get that another output from the 1 by G and then you got the I. So that will be O multiply 1 by G is equal to the I. And number 5 input I put to the G and there are two output
So this is also equivalent to the input I, and so that this input is a branch to the G to input to G, and then finally reach to the output. So this is the forward transfer. The next one is the number 6 with the feedback transfer. Input I, and there's a summation point, and the H is the feedback function, and so that this feedback function and the inputs are the different, and then we pass it through the G, and finally we reach the output O. So that's the transfer function. We can draw the block diagram. The block diagram transfer function will be G divided by 1 minus or plus GH, so the input I and output O. So this is the O by I is equal to G divided by 1 minus or plus GH. So this also equivalent to the summation point and the transfer function G and the feedback function H. Who said before the model input pin input I input gas in G will be in the comma output the IG pit water. I must summation point model M that have be bound the comma so also output the IG plus or minus F, the more I plus or minus F divided by G multiplied G or yame. And now the cool jado, Brahma input I summation point, now the cool input quarter 1 by G F can 1 by G cap in the comma so output the I plus or minus F divided by G pin it. And our man 1 by G net time out the comma so I plus or minus F by G multiplied G yame. And our barnet as a lot to less or input 1 by G O, now summation point B output G for that and G. And number 4 jalo by let's say input I see there, input I oma, now tapping G O maximum tapping the hello tare now G O cap your output for that. So output the I net G net whom out and needed, I have I D 1 by G net or out and needed. And told to be input the I R G O. Paid it at G and 12 there, point the O, and not the car, 12 and not bow, now the boy, 1 by G net, time out the comma, so now output the I did it, I am O multiply 1 by G, the I needed. And number 5 got input I am now G O painted it, G at 12 has the output who question about it. And a lot of this, so I go ma, no, who question your G O tabby pay like that, baby, G and Gina, who and Tabby or no Tadwala in Yide. And our forward transfer look for it. A feedback transfer input I see it, now your transfer function G, I am a feedback Janula, so now H go you rally. And I am look at our panel, a lot of this, so input I see it, and our transfer function G divided by 1 minus or plus GH net, no? Now like the outcome of the output O about it. O I net G divided by 1 minus or plus GH net needed. And I am at a lot of function about this way that I must summation point now G and it no probing it. I am an output one in the you will a will have your input will be a bit. Hello, transfer from your block diagram, so yeah. Find the unity feedback. So unity feedback may be there will feedback function. There is a noise amplification in the feedback function. So for the unity feedback function, we can write down the equation. This with the G divided by 1 minus or plus G. Another way is also there's and also input function I. So input function I we put to the G divided by 1 minus or plus G. That will output 0. So that will be the unity feedback function. And then we also need to check the block diagram. And so in this case, you can see the VI, so R1, R2, C1, C2, the current flows are the I1 and I2. So that we draw this equivalent block diagram. Firstly, you put the VI, the same point, multiply with the 1 by R1, so that will be the output with the I1. So the VI minus V1 is the passing through the 1 by R1, output with the I1. So another summation point. So this I1s are minus I2. So this difference is passing through the 1 by SE1, and then we reach this another point. So that will be V1 minus V0. So another summation points are V0 separate. And the result is multiplied with the 1 by R2. So finally you got the I2. So I2 passing through the 1 by SE2. Then finally we got the V0. And then we take this feedback function at the 2 point. So from the after the 1 by 2 point, we take the 1 feedback function, and the V0 point, we take another feedback function. Similarly, another feedback function for the input side will be that after 1 by SE1, we take the feedback function. So this is the equivalent, the block diagram for the given circuit. Who said you can unity feedback function? Unity feedback function, so input output orဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ transfer function ကြီးအဲ့တော့ feedback patch မှာဆိုရင် amplification factor မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ input I ကိုမှ G divided by 1 minus or plus G နဲ့မျှရင် output ရတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင် input I ပေးတယ် G divided by 1 minus or plus G ဆိုဒါဆိုရင် output 0ရမယ်ဒါပုတ်စာကိုတွက်ရမယ်ဆိုတာအဲ့ပုံမှာဆွဲတဲ့ဆိုရင်ဒါ
resistor R1 R2 capacitor C1 C2 တွေဖြစ်နေတဲ့ C1 နဲ့ C ကြောင့်ဒီ I1 နဲ့ I2 ဖြစ်တယ် input ဒီ VI ပြီးတော့ output ဒီ 0 ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို block diagram ကိုဆွဲရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ block diagram မှာဆွဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်ပုံမှာကြည့်တယ် V1 ဝေးလာတယ်အဲ့ဒါပထမ summation point minus VI V1 minus VI VI minus V1 ကခြားနာချက်ဒီ 1/R1 ကိုဖြတ်တန်းသွားတယ်ဖြတ်တန်းသွားပြီးတော့မှ I1 ကိုနောက်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒုတိယ summation point မှာကျွန်တော် minus I2 နဲ့ I1 နှစ်ခုခြားနာလိုက်တယ်ခြားနာပြီးတော့ 1/SC1 နဲ့နော်မြှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် output V1 ရတယ်အဲ့ output V1 မှာ feedback loop ကိုယူပြီးတော့ပထမအဝင် feedback ကိုပြန်သွင်းထားတာတွေ့လိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါနောက် summation point မှာကျတော့နော်အဲ့ဒီ V1 minus VO နဲ့နှစ်ခုနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကလေခြားနာတဲ့ဟာဆိုရင်ဘယ်တဲ့ကိုဖြတ်စည်းသွားလဲဆိုတော့ 1/R2 တဲ့ကိုဖြတ်စည်းသွားတယ်ဖြတ်စည်းသွားတဲ့ V1 minus VO နဲ့ 1/R2 နဲ့မြှောက်ချင်းဒီ I2 ရလာတယ်အဲ့ I2 ကိုမှနော်ပြန် feedback ယူပြီးတော့ပထမ feedback summation ဒုတိယ feedback summation point ကိုပေးထားတယ်ထွက်လာတဲ့အဲ့ဒီ I2 နဲ့နော်အဲ့ရဆိုတော့ 1/R2 ထွက်လာတဲ့နော်တန်ဖိုးကိုမှနော် 1/SD2 နဲ့ထပ်မြောက်လိုက်တယ်မြောက်ချင်းရပြီးနောက်ဆုံး final output V0 ရတယ်အဲ့ V0 ကမှ feedback ပိုင်းချင်းပြန်ယူပြီးတော့ဒုတိယ summation point တွေကိုထည့်ထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် Similarly sir you can also draw this as a block diagram so that in this you can see the R1 R3 so that I1 so that will be that A1 and R1 in parallel branch and RC CS as parallel branch so that branch so that way you on this under the circuit diagram you will see the block diagram equivalent and similarly another problem so that will be the input is a VI so R1 is connected to parallel and the output function will be the V0 and the R2 and C are connected in the parallel so that kind of a function that we can also draw the equivalent circuit diagram. And next will be that we have to simplify the block diagram. So in this case the block diagrams are you can see the diagram here. So this block diagram we simplify. So this first circuit diagram we simplify, we call the second circuit diagram and we simplify again, we call the third circuit diagram. And finally the open loop format will be the input I output O, the transfer function will be the G1 multiply G2 plus G3 multiply G4 divided by the 1 plus G1 G2 H2 multiply 1 plus G4 H1 plus G1 multiply G1 plus G3 multiply G4 and now to go out the block diagram to shine yame and poma parama poma sway the block diagram she G1 G2 G3 G4 H1 H2 by the block diagram she and now my parama the shine do the diagram yame and our tabi shine the block diagram yame and also output transfer function open loop form about it one swing input now take input I and output O she transfer function G1 multiply G1 plus G2 plus G3 multiply G4 divided by 1 plus G1 G2 H2 multiply 1 plus G4 H1 plus G1 multiply G1 plus G3 multiply G4 and that's the diagrams are this circuit diagram we also made a simplification in the diagram you can see there's a circuit function so in this case that function that we have to simplify, you got that in this case we have to use a certain rule. So in this case you can see the right hand side is the column, there will be the equivalent circuit block diagram. So that this equivalent circuit diagram, left hand side of the equivalent circuit, the block diagrams are relevant to the right hand side equivalent circuit block diagram. So by using that rule and we will simplify the problem. So the first circuit diagram we simplify, so you got the second circuit diagram. Now,အခုကပါလဲဆိုရင်ပုံစံမှာဆိုရင်လည်းပဲဒီလို block diagram တွေကိုရှင်းနေရမယ်ရှင်းနေဖို့အတွက်ကနော်သူဆွဲထားတဲ့အကျိုးညီပုံတွေကိုဆွဲပြထားတယ်ညာဘက်မှာကြီးတဲ့ column မှာဆိုရင်နော်ညာဘက် column မှာဆိုရင်ဒါအကျိုးညီပုံတွေနှစ်ခုကိုပြထားတယ်အဲ့လိုပါရှိတဲ့ transfer function တွေဆိုရင်ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ transfer function ဒီညာဘက်မှာရှိတဲ့ transfer function နဲ့အကျိုးညီတယ်အဲ့ဒါအကျိုးညီတဲ့သဘောတရားအသုံးပြုပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုံစံမှာထပ်ပြီးရှင်းလင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီနော်အကျိုးညီတဲ့ပုံဒီသူ့အောက်မှာဆွဲထားတဲ့ပုံကိုရမှာဖြစ်တယ်This one will say flow graph. So the flow graph will be crossing the Mason rule. That will be the central gain formula. So the Mason rule given that T is equal to 1 by delta multiply summation K TK delta K. So in this case delta is equal to 1 minus sum of the all individual roots are transmitted plus sum of the product of the root transmitted of the all possible non-touching root taken to at a time minus sum so of the individual loop transmitted and minus now this is for the second time third time so you have to calculate so that will be by this way you call the delta delta K is the value of the data for this part of the graph and T is the pressure transmitted
And then based on this is the flow graph diagram, we can simplify. So firstly you see the block diagram. So in the block diagram, we can see the transfer functions are T12, T23, T13, and T42, T34, and T44. Those are block diagram. So this block diagrams are we can represented by the flow graph. So flow graph is represented in the right hand side. So in this case, we have to write down the T. In this case, TG is equal to the T13, T12, T23, T34, TB is equal to T13, T34, and delta A is equal to 1, and delta B equal to 1. And the right hand side also you can see the diagram T is equal to 1 by delta, summation TK delta K, so that also equal to 1 by delta multiply TA delta A plus TB delta B. So that also equal to the 1 by delta multiply T12, T23, T34 multiply 1 plus T13, T34 multiply 1. So delta K is equal to the 1 minus T44 minus T3, T34, and the T42. So this is those are graph diagram equivalence transfer functions you can see on the graph diagram. Step your flow graph ကိုပြောမယ်အဲ့တော့ flow graph မှာဆိုရင် missing rule ရပါဒီ central gain formula ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုတော့ T ညီမ1 by delta summation K TK delta K လို့ရေးလို့ရတယ်အဲ delta ဘာရင်ရေးတော့1အနှုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ loop transmittant တွေအကုန်လုံးပေါင်းမယ်ပေါင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုเนาะအဲ့ဒီကိုယူလိုက်တဲ့နှစ်ခုယူလိုက်တဲ့ loop transmittant မပါတဲ့เนาะမပါဘဲနဲ့တခြား loop တွေရဲ့ transmittant ကိုပေါင်းတာနဲ့เนาะအဲ့လိုထပ်ပြီးတော့เนาะအဲ့လိုနောက်က3ခုယူမယ်နောက်က4ခုယူမယ်အဲ့လိုယူလိုက် loop transmittant တွေအဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့ဘာဘယ်တည်းကသွားနှုတ်ရမလဲဆိုရင်အားလုံးပေါင်း loop transmittant အားလုံးနဲ့ဒါသွားနှုတ်ပြီးတော့မှရတဲ့ဟာကိုတစ်တရထပ်နှုတ်လိုက်ဒေတာမို့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါဒေတာကြတော့လည်းပဲအဲ့ဒီเนาะအဲ့ဒီ gram မှာရှိတဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ data တန်ဖိုးကို data ကလို့ခေါ်တယ်TK ကတော့ patch transmitter လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘောတရားကိုအခြေမူတည်ပြီးတော့မှအောက်မှာပုံဆွဲပြထားတယ်အောက်မှာရှိတာဗလာမပုံမှာပေါ်ပြထားတာပါဆိုရင် T12 T13 T23 T42 T34 T44 ပါတဲ့တော့ block diagram ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ block diagram မှာဗာနဲ့ညီမဲဆိုတော့ TAD T12 T13 T34 နဲ့ညီတယ် TBD T13 T34 နဲ့ညီတဲ့ data AD 1နဲ့ညီတဲ့ data B က1နဲ့ညီတယ်အဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့တွက်တဲ့ခါမှာလည်း T ရဆိုရင်ဗာနဲ့ညီတယ်ဆိုရင်1 by delta summation DK delta K 1 by delta multiply with TA delta A plus TB delta B ဒါဆိုရင်1 by delta multiply with T12 T23 T34 multiply 1 plus T13 T34 multiply 1 so delta equal to 1 minus T44 minus T23 T34 and T42 တော့အဲ့ဒီ term တွေကိုအစားထည့်ပြီးတော့မှညာဘက်မှာဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ block diagram ကိုညာဘက်မှာရှိတဲ့ flow graph ကိုဆွဲလိုက်တဲ့ပုံကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် And then we saw the problem. So the problem is given so that you can see the block diagram. So block diagram input with the VI and then passing through the 1 by R1 and first summation point and passing through the 1 by the SC1 and then there's a feedback loop. You can also see that another summation point and passing through the 1 by R2. You see the feedback loop and passing through the 1 by SC2 and another feedback loop and finally V0. So based on this block diagram, we can draw the flow graph. The flow graph is under this diagram. You can see the appropriate flow graph diagram. So in this case, open is equal to the 1 multiply 1 by R1 multiply 1 by SC1 multiply 1 multiply 1 by R2 multiply 1 by SC2. So delta 1 is equal to 1 minus the minus 1 by R1 SC1 minus 1 by R2 SC2 minus 1 by R2 SC1. So the first loop is that you can see that the first loop diagram. So second loop also we see that the diagram that in this case delta 2 is equal to 1 by R1 R2 C1 C2 S. And then the delta is equal to 1 minus 1 divided by R1 SC1 minus 1 by R2 SC2 minus 1 by R2 SC1 plus 1 divided by R1 R2 SC1 C2. So this is the block diagram. If we can draw the flow graph and the appropriate data equations, we get the data function we calculate. အခုဆက်ပြီးပေါ်ပြမှာတော့နောက် block diagram ရှိတဲ့ပုံမှာဆိုရင် block diagram ကိုပေါ်ပြထားတယ်အဲ့ဒီ block diagram ကိုမှ flow graph ရဲ့ပုံကိုဆွဲပြထားတယ်အဲ့တော့အောက်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီ block diagram ကိုကြိုးကြီးဆွဲတဲ့ flow graph ကိုပေါ်ပြထားမယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် open ဒီဗာနဲ့ညီတယ်ဆိုတော့1 multiply 1 by R1 multiply 1 by SC1 အဲ့ဒါ multiply 1 multiply 1 by R2 multiply 1 by SC2 ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ open ဆိုတာဗာလဲဆိုရင် input နဲ့ output တစ်ခါလေးဖြတ်သွားတဲ့ခါမှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုတော့မြှောက်ရမယ်တော့မြှောက်ရတဲ့ဆိုရင် input VID တော့
1 by R1 တွေ1 by SC1 တွေ1 by R2 တွေ1 by SC2 တွေเนาะဖြတ်တန်းသွားတယ်ဖြတ်တန်းပြီးတော့မှသွားတဲ့ခါတွေ VO ရတယ်data 1ကျတော့ပထမ pass မှာရှိတဲ့ဒါဟိုတွက်တယ်ဒါဆိုတော့1 minus 1 by R1 SC1 minus 1 by R2 SC2 minus 1 by R2 SC1 အဲ့တော့ဆိုရင် first loop မှာ second loop တွေမှာဆွဲပြထားတဲ့ပုံတွေကိုအောက်မှာဖော်ပြထားတယ် first loop တွေ second loop တွေဘယ်လိုသွားလဲဆိုတာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် data 2ဒီ1 by R1 R2 SC1 C2 S ဆိုတာနဲ့ညီတယ်ဒါကြောင့်မို့နောက်ဆုံး data တန်ဖိုးတွေဘယ်လိုရလဲဆိုတော့1 minus ဆိုတော့ခွင်းထဲမှာ minus 1 by R1 SC1 minus 1 by R2 SC2 minus 1 by R2 SC1 plus 1 divided by R1 R2 C1 C2 S square ဆိုတာရမှာဖြစ်တယ်The next one where you can see the circuit diagram. The circuit diagram is you see the circuits are including the R1, R2, SC1, R3, L. So that we first draw this graph diagram, block diagram, and then under there we can see there's appropriate flow graph diagram. So in this case, T equal to 1 by R1 multiplied by R2 is equal to R2 dash by R1. So data equal to 1 minus 1 by R3 C2S. So that will be the 1 plus 1 by R3 C2S. So TB equal to the C2S R2. They're also equal to the R2 C1S. And data B equal to 1 minus 1 by R3 C2S. So that will be the 1 plus 1 divided by R3 C2S. So TA is equal to P1 C1S multiply 1 by C2S. So this also be the C1 by C2. TC equal to 1 by R1 multiply 1 by C2S. So that will be the 1 divided by R1 C2S. So data D is 1, data C is 1. So data is equal to 1 minus the minus R2 by R1 minus 1 by R1 C2S minus R2 C2S minus C1 by C2 plus R2 divided by R3 C1 C2S plus R2 C1 divided by R3 C2. So data VO by V1 will be there. TA delta A plus TB DC delta C divided by delta. အဲ့ဒီပုံမှာပေါ်ပြထားတာဆိုရင်ဆရာစစ်ပတ်လမ်းပုံရှိနေတယ်အဲ့တော့ resistor capacitor inductor တွေတန်ဖိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ resistor တန်ဖိုးဒီ R1 R2 R3 capacitor C inductor A ရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာပတ်လမ်းပုံမှာ block diagram ကိုဆွဲညာဘက်ပါဆွဲတာအဲ့ဒါရဲ့ flow graph diagram ကျတော့အောက်မှာပေါ်ပြထားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် TA တန်ဖိုးဒီ 1 by R1 R2 1 by R1 multiply R2 ဆိုရင် R2 divided by R1 နဲ့ညီတယ်ဆိုတော့ delta A ဒီ 1 minus 1 by R3 C2S အဲ့ဒါဆိုရင် 1 plus 1 divided by R3 C2S နဲ့ညီတယ်TB ဒီ C2S R2 ဒါဆိုရင် R2 C1S ဆို delta B ဒီ 1 minus 1 by R3 C2S ဆိုရင်အဲ့ဒါပါရမလို့1 plus 1 divided by R3 C2S ကိုရမယ်TA ဒီ C1S multiply 1 by C2S ဆိုရင် C1 by C2 delta D က1နဲ့ညီတယ်TC ဒီ 1 by R1 multiply 1 by C2S ဆိုရင်ဘာနဲ့ညီလဲဆို1 divided by R1 C2S နဲ့ညီတယ်ဆိုတော့ delta C က1နဲ့ညီတယ် delta တန်ဖိုးဒီ1 minus R2 by R1 minus 1 by R1 C2S minus R2 C2S plus minus C1 by C2 plus R2 divided by R3 C1 C2S plus R2 C1 divided by R3 C2 အဲ့တော့ VO နဲ့ VI နဲ့စားခြင်းဒီ TA delta A plus TB delta B plus TC delta C ကို delta နဲ့စားခြင်းနဲ့ညီတယ်One is the equivalence of diagram, so you can see the mass M1 and M2. So M1 hence by the spring L1, L2, and then also the M2 is hence by the spring K2 and the shock absorber B. So the M1 velocity with the U1 and the M2 velocity with the U2. So this circuit diagram, this is the mechanical diagram. We can draw the electrical circuit diagram. So electrical circuit diagram input is a 4 is similar to the current, and then you can see the equivalence of electrical circuit diagram. So and then this electrical circuit diagram we can represent by the block diagram. You can see this out. The next one will be this equivalent block diagram. Now I put my sway down about the mechanical diagram. She needed M1 M2 so avoid the who she did. I must supply the supplying K2 ne. Now shock absorber B she did. M1 and M2 you shall move or U1 and you do she did. Eddie not my supplying Boma electrical circuit diagram. Yabima sway down. Really make a block diagram or my popular out to him.